Next is Markov chain. Markov chain is also very important in this topic. Markov chain is a class of stochastic process. The discrete time, discrete state process ആണ്. Consider a discrete time process xn. ഇതിലിപ്പോൾ we have to find the value of x11, 11th observation by observing the previous x0, x1, etc. x10. So probability distribution of x11 depends on x10 and not on previous x size. Okay, so we have to find the value of x11 by observing the previous x0, x1, etc., x10. But this probability distribution of x11 depends only on x10, not on the previous x size. That is probability that x11 is equal to j, the value is j, given that the previous one, x10, x9, x8, etc., x0. So this one can be written as probability that x11 is equal to j given x10. So the 11th value depends only on the just previous x10. If this satisfies, then xn is a Markov chain. Okay. So a discrete state process xn with the state space s is equal to 0, 1, 2, etc. is a Markov chain if it satisfies probability that xn plus 1 is equal to j given that the previous one xn, xn minus 1, etc. x0, that is equal to probability that xn plus 1 is equal to j given xn is equal to I. അപ്പോൾ xn plus 1 given xn ഇത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. This property is memoryless property. So Markov chain ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു condition satisfy ചെയ്യണം. Then what is time homogeneous Markov chain? The Markov chain is time homogeneous. Homogeneous means it is not depending on time, not depending on n. So xn plus 1 is equal to j given xn is equal to I is independent of n. n നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരരുത്. For example, a drunkard walks along a real line starting from 0 എന്ന് വിചാരിക്കാം and taking steps of length either +1. അപ്പോൾ അയാൾ ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ +1, ബാക്ക്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ -1. ഈച്ച് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി 1/2, ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ is this a Markov chain? Example of a Markov chain. We have to test whether it is a Markov chain. So let xn be the position after n steps. n steps കഴിഞ്ഞുള്ള പൊസിഷൻ xn ആയിട്ട് എടുത്താൽ സപ്പോസ് he is currently in xn is equal to I ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then next position എന്തായിരിക്കും? either xn plus 1 or xn minus 1. xn plus 1 അത് +1 -1 ആകാം. ഇത് ഫോർവേഡോ ബാക്ക്വേർഡോ ആയാലും മൂവ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ +1, ബാക്ക്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ -1 വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി 1/2. And if we move forward or backward does not depend on the past steps. Okay. So the future state xn plus 1 depends only on the present state xn and not on the past xn minus 1, etc. x0. Okay. That is probability that xn plus 1 is equal to j given xn, xn minus 1, etc. x0 is equal to probability that xn plus 1 is equal to j given xn is equal to I. So this is a Markov chain and it does not depend on n. Therefore it is time homogeneous also. Okay, so this is an example. Probability matrix. Transition probability matrix എന്താണ്? For a Markov chain xn, the probability p of xn plus 1 is equal to j given xn is equal to I is called a one-step transition probability. ഇത് one-step transition probability ആണ്. That is xn plus 1 and xn. If the chain is time homogeneous and the probability is independent of n, it can be denoted by Pij എന്ന് എഴുതാം. Pij. That is, it's a transition from I to j. I in the j transition. That is probability that xn plus 1 is equal to j given xn is equal to I is equal to Pij. So this is the probability of moving from state I to j in one step. Okay, so this is one step probability. Next one, for example, x2110, x20 is equal to 5. This is equal to probability that x36 is equal to 10 given x35 is equal to 5. So that means which step, 21st or 20th, 36th, 35, it does not matter. Okay, so the way is from, the state is from 5 to 10. 5 in the 10 to പോവാ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ബോധരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ടൈം ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is equal to P510 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. The transition probability Pij can be arranged in a matrix. ഇതിനൊരു matrix ആയിട്ട് arrange ചെയ്യാം.
and it is called a transition probability matrix. For a Markov chain with state space S is equal to 0 to n ആണെങ്കിൽ transition probability matrix, short form is TPM. ഇത് P is equal to നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? P00, P01, P02, etc. P0n, that is the first row corresponding to 0th row. First row P10, P11, P12, etc. P1n. etc. nth വന്നിട്ട് Pn0, Pn1, etc. Pnn. Okay, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് റോ വൈസ് ആൻഡ് കോളം വൈസ്. So each element, if this is P11, that means first row, first column, okay, element. അതായത് P11 അല്ല, P12 അല്ല, P1, 1 ആണ്, 1, 1, P1, 2, etc. Okay, so this is 6. And this properties are Pij greater than or equal to 0. Since the elements in this matrix are probabilities എപ്പോഴും greater than or equal to 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി മാട്രിക്സിൻ്റെ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി റോ സം വന്നിട്ട് 1 ആയിരിക്കും. കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് ഈച്ച് റോ ഈസ് 1. സിഗ്മ ഓവർ ജെ Pij is equal to 1 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം. ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റീസിന് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇത് കണ്ടോ 1, 3, 4 നോഡായിട്ട് മാറുന്നത്. Pij ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഡ്രോ എ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് ഫ്രം നോഡ് ഐ ടു നോഡ് ജെ. ഇവിടെ ഒരു 1 എന്ന് 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Pij 0, അതായത് പ്രോബിലിറ്റി 0 മീൻസ് നോ ലൈൻ ഓർ ആർക്ക് ഫ്രം ഐ ടു ജെ. ഇനി Pii ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ഫസ്റ്റ് P11, P22, P33, P44, etc. ഇതിലാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ലൂപ്പ് വരയ്ക്കാം. ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് ആ നോഡിലോട്ട് തന്നെ. S is equal to 1, 2, 3, 4. For example, TPM ഇങ്ങനെ പറയാം. So this is the transition probability matrix is given. 0, 0.4, 0.3, 0.3. Okay, add ചെയ്തേ. What is the sum of row? 0.4 plus 0.3, 0.7, 1. അടുത്തത് 8 അല്ല 6, 0.6 plus 0.4, 1. ഇത് 0.6 plus 0.4, 1. ഇത് 0.8 plus 0.2, 1. ഓക്കെ, റോ സം 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ 1 to 1 0 പ്രോബിലിറ്റി, സോ നോ എഡ്ജ്. 1 to 2 0.4 ആണ് പ്രോബിലിറ്റി വരുന്നത്. 0.4 means 1 to 2 we have to draw this line. Okay, this line 0.4. Then 1 to 3 0.3. 1 നിന്ന് 3 3, that is 1. Then 1 to 4, that is this. Okay, 0.3. 2 to 1 0.4. അപ്പോൾ 2 നിന്ന് 1 this 0.4. 2 to 2 point. അപ്പോൾ ലൂപ്പ് വരച്ചിട്ട് 0.2 പ്രോബിലിറ്റി. 2 to 3 ഇല്ല. 2 to 4 is 0.4. So 2 to this one is 0.4. 3 to 1 0.4. 3 to 1 0.4 this one. 3 to 2 ഇല്ല. 3 to 3, that is a loop 0.2. 3 to 4, 3 to 4 0.4. Then 4 to 1, 4 നിന്ന് 1 4 നിന്ന് 1 0, അതായത് നോ എഡ്ജ്. 4 to 2 0.8. 4 നിന്ന് 2 0.8, that is 1. Then 4 to 3 0.2, ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 to 4 ലൂപ്പില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി മെട്രിക് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം.